Hello students, welcome to this session once again. Now in this session we are going to discuss about the puzzles that are based on circular arrangement. Okay, circular arrangement. In the previous session we had dealt only with row arrangement. ఇందులో మనకి different models of circles we are going to deal with. Okay. Now first one, 8 people seated around a circular table facing the center. ఇచ్చారు కనుక first priority not more than 1 minute. Yes, start working on this one. Your time has started now. చేయండి త్వరగా 1 minute లోనే. Yes, your time is up. Then coming to this one. Now 8 people are there seated around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then coming to the first information we have C sheets. Only 2 people between A and B. 2 people between A and B. B is here. A will be here first possibility. And second possibility 1, 2, 8 persons were there. Now B is here. 2 people between A and B. There are 2 different possibilities. Saripendani? And next one, C sits second to the left of B. Now C is seated B ki second left. Circular arrangement lo left ante clockwise, right ante anti-clockwise. Andaru facing center aithe. Now C sits second to the left of B and only 3 persons. Only 3 people between C and D. Among 8 persons, 3 people in between is nothing but they are opposite to each other. And C and D are opposite to each other. C and D are opposite to each other. And only 1 person between D and E. D ki E ki madhyalo sarigga okaru undali. Now in this case E cannot be here, E is here. Now in this case E is here. There is only 1 person between D and E. G is an immediate neighbor of E but not C. G is an immediate neighbor of E. G is an immediate neighbor of E but not C. కనుక G ఇక్కడ ఉంది. కానీ ఇక్కడ G ఉంటే G and C are adjacent to each other. ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం they cannot be adjacent. And this is ruled out. We are left with this one. And F sits second to the right of H. F is seated second to the right of H. H is here. F is here. Now this is the final arrangement we have done. Clear now? First basic model. Basic models అన్ని మనకి 1 minute కన్నా ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదు. All the persons are facing towards the center. Hope everyone has got the same answer. BHCA and EGDF is the final arrangement. Now let us start with the second one. As second set, 7 people were there seated circular table facing the center. As again 1 minute. Start working out this. Yes, your time is up. Then coming to this one, 7 persons were there. Now 7 persons మనం odd number of persons ఎలా డ్రా చేయాలి చెప్పండి. Now 2 persons అయిపోయారు. ఇంకా రిమైనింగ్ 5 persons. 1, 2, 3 this side, 1, 2 this side. మనం ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. Then next one, 7 persons seated around a circular table. Now odd number of persons ఇచ్చినప్పుడు మన కండిషన్స్ ఎప్పుడు ఆపోజిట్ అనే కండిషన్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం క్వశ్చన్లో కూడా ఆపోజిట్ మీద ఎప్పుడు అడగడు. బికాజ్ ఆపోజిట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ among odd number of persons. Done. And next one, and D sits to the immediate left of I. I ekkada unte D is to the immediate left. And next one, only 1 person between I and C. I ki C ki madhya ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి, ఒకరే ఉండాలి. 1, 2 C ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. కనుక సెకండ్ పాసిబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి 1, 2 the remaining 5 persons like this. I is here, D is here. Now 1 person between I and C, C is here.
and one person between I and C. G sits out to the right of E. E is not an immediate neighbor of C. E cannot be here. E is not an immediate neighbor of C, and E is not an immediate neighbor of C. E cannot be in these two places. Then what about this G? And G sits out to the right of E. E ekkada unte, and G is out to the right, not possible. E ekkada unte out to the right, not possible. E is here. 1, 2, 3. G sits out to the right of E. G sits out to the right of E. And again, E cannot be in these two places. Ikkada E unte 1, 2, 3. G ekkada undali, not possible. E ekkada unte 1, 2, 3. G. E is here. Now G sits out to the right of E. E is not an immediate neighbor of C. H sits to the immediate left of G. H is to the immediate left of G. And H is to the immediate left of G, not possible because I is already left hand side of G. And this is ruled out. Now we are left with this one. Then tell me who is the person left over here? C, D, E, F, G, H, I. Now C, D, E, F, G, H, I. Done. Now this is about 7 people, odd number persons. Done with this one, set number 2. Just to check out your arrangement, and you will also get the same arrangement. Done. And next one, third set. I am going to the next one. All these are easy models. Andike mano 1 minute pettukuntunnam. Next one, 8 people were there. Now 8 people were there. K, L, M, N, O, P, Q, R are seated between, not facing the center. That means all the persons are away from the center. That means unique direction. Okay, direction unnar. South pakka. Away from the center. Sorry. Away from the center unnar kabatti idi kuda 1 minute. Then start working out this one. Yes, your time is up. Now 8 people are seated around a circular table. All the persons are facing away from the center. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All the 8 persons are facing away from the center. Then first one, and M is out to the left of R. R is here. 1, 2, 3. M is out to the left of R. And sits second to the right of M is out to the left of R. All the persons are away from the center. 1, 2, 3. M is here. And sits second to the right of L. Now this person is away from the center, you have to L, second to the right. And next one, P is neither an immediate neighbor of L nor M. P cannot be here, cannot be here, cannot be here. P cannot be in these places. P manaki ikkadaina undali, ikkadaina undali. How many possibilities we have? 2 different possibilities. As 2 different possibilities, P ikkada teesukundam, first possibility, and the second possibility, P at this place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next at the same time, R at this place. And next one, M is here, L is here, now P at this place. Hence 2 different possibilities. And next one, K and Q are immediate neighbors of each other. K and Q ante manaki ekkada raవాలి చెప్పండి, K and Q. K ikkada unte Q ikkada, K ikkada unte Q ikkada. K and Q are immediate neighbors. Ikkada kuda manaki K and Q. K ikkada unte Q and K ikkada unte Q. K and Q are immediate neighbors. And at the same time, K and Q are immediate neighbors of each other. N is second to the right of Q. N is seated second to the right. Ikkada Q unte N is second to the right of Q, not possible. Hence Q is at this place, N is here. Now, because all the persons are away from the center, then K will be at this place. Now N is seated second to the right of Q. N is seated second to the right of Q కాబట్టి ఇక్కడ Q ఉంటే N ఇక్కడ ఉండాలి, not possible. ఇక్కడ Q ఉంటే N ఇక్కడ ఉండాలి, not possible. Hence both the cases are not possible. This is the final arrangement. Then tell me who is the person left over here. One more person who is left over. This is the final arrangement. Now in this one we have dealt with all the persons facing away from the center. First, even number of persons facing center. Second set lo odd number of persons facing the center. Third lo even number of persons away from the center. Done with this third set. Then coming to the fourth one. Now in this fourth one,
and 8% PQRS to UVW circular table equal distance, not necessarily 3 people are facing the center. Specific information ఇచ్చాడు. 3 are center, remaining 5 are away. ఇది కూడా మనకి 1 minute, ఇంతకన్నా ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదు. ఎందుకు డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఇన్వర్డ్ సమ్ అవుట్వర్డ్ అంటే అప్పుడు మనకి కొద్ది టైం ఎక్కువ పడుతుంది, దానికి కొద్ది టైం స్పెండ్ చేద్దాం. బట్ యాజ్ ఫర్ దిస్ వన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఓన్లీ 1 minute. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Is done with this? Then 8% only 3 are towards the center. How many are towards the center? Only 3 are facing the center. Hence 3 center and 5 away. 3 center, 5 away. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ లో ఫస్ట్ మనం చూడవలసింది ఎప్పుడు ఏంటి చెప్పండి, ఎవరిదైనా డైరెక్షన్ ఇచ్చాడో లేదో చూడండి. వైల్ ద రెస్ట్ ఫేస్ క్యూ సిట్స్ అవుట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ వి ఫేసెస్ ద సెంటర్. క్లియర్లీ గివెన్ వి ఫేసెస్ ద సెంటర్. యాజ్ వి ఈస్ ద ఫేసింగ్ సెంటర్, ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ వి అట్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, V faces the center, Q sits out to the left of V. Out to the left, Q must be at this place. Q sits out to the left of V faces the center, T sits second to the right of Q. T is seated second to the right of Q అంటే మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ చెప్పండి. T ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంటే then Q is facing the center because T sits second to the right of Q, isn't it? Then second possibility, T ఎక్కడ ఉంటే Q is away from the center. కనుక second possibility ఉంది కాబట్టి now let us work out this one. Second possibility. Now V is facing towards the center, and next one, and Q sits out to the left of V. Now if Q is away from the center, then T sits second to the right of Q, 2 is here. And both the immediate neighbors of S face outside. Immediate neighbors of S, ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఉంటే one of the person is facing towards the center, not possible, isn't it? S is not an immediate neighbor of Q. Anyhow, S is not an immediate neighbor of Q. ఇక్కడ S ఉండకూడదు. ఇక్కడ S ఉంటే one of the neighbor is facing the center. ఎందుకు? because S is immediate neighbors face outside. కనుక S can be here, S can be here. There are two different possibilities to this S. And again coming to this one, S is not an immediate neighbor of Q కాబట్టి S cannot be in these two places. S cannot be here, cannot be here, and S must be here. ఒకటే possibility ఇక్కడ. Now if S is here, this person is facing away, this person is also facing away. And next one, T sits second to the right of Q. S is not an immediate neighbor of Q. R sits to the immediate left of U. R is to the immediate left of U means R and U are adjacent to each other. U is neither an immediate neighbor of Q and V. U cannot be in these two places, U cannot be here. కనుక U ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు కాబట్టి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. Hence, where should this U? U must be in these two places only. ఇక్కడైనా ఉండాలి, ఇక్కడైనా ఉండాలి. Then U can be here or U can be here. And R sits to the immediate left of U. U ఇక్కడ ఉంటే R will be here. U ఇక్కడ ఉంటే R will be here. U sits to the immediate left of R. R sits to the immediate left of Q. U is not an immediate neighbor of Q and V. U is not an immediate neighbor of Q and V కాబట్టి U cannot be here, cannot be here, cannot be here, cannot be here. Hence, as U cannot be in these four places, and this case is completely ruled out because there is no place left to this U at all. కనుక ఇక్కడ మనకి U ఈ రెండు ప్లేసుల్లో రావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, U and P face opposite directions. U and P are facing opposite directions. Then now we need to adjust these two in this place only. T sits second to the right of Q. T sits second to the right of Q. Both the immediate neighbors of S face outside. Immediate neighbors of S is facing outside కాబట్టి మనకి two different possibilities. Okay. Now let us start with this one. If S is at this place, if S is here, I am taking a possibility here. If S is here, then both the immediate neighbors of S face outside. Neighbors of S face outside. కనుక these two persons are away from the center.
Immediate neighbors of S are facing outside, and next one, S is not an immediate neighbor of Q, and next R sits to the immediate left of U. R is to the immediate left of U ante S ikkada unte definitely U ikkada undali. U ikkada unte R will be here, and R sits to the immediate left of U, and next one, U is neither an immediate neighbor of Q and V. U and P face opposite direction. U and P are facing opposite directions. U is here, P cannot be here, hence P is here. Now if P is here, P is facing the center. Now only 3 persons are facing towards the center runner. Now these 3 persons are facing the center. All the remaining are facing away from the center. Then who is the person left over here? One more person, W. W must be here. Now this is the final arrangement we have. Done. This is about set number 4. Now in this one, only 3 are center, remaining are away from the center. Okay, R is also away from the center. Now this is about the 4th set. Then coming to this one, 5th one. Now in this 5th one, certain number of persons were there. Certain number of persons, that too circular arrangement, it will take around 2 minutes. Please start working out this one. ఏదైనా certain numbers అంటే మనకి 2 minutes పట్టేదే. కొద్దిగా difficulty level ఎక్కువ ఉంటుంది. Start working out this. And again, all the persons are facing towards the center only. Yes, your time is up. Now in this one, certain number of persons and all the persons are facing towards the center. అదే మనకి సమ్ ఇన్వర్డ్ సమ్ అవుట్వర్డ్ అంటే చాలా డిఫికల్ట్, అది మీరు వదిలేయడమే. ఓకే, సెట్టైన్లో అందరూ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవుట్. అదే సెట్టైన్లో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్. ప్రిలిమ్స్లో అయితే మనం దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడం చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎన్. సి ఈస్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ ఎన్ ఉంటే థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ 1 2. నౌ సి థర్డ్ లెఫ్ట్ అన్నాడు, లెఫ్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకటే పాసిబిలిటీ. అండ్ ఓన్లీ 1 పర్సన్ బిట్వీన్ సి అండ్ పి. సికి పికి మధ్యలో 1 పర్సన్, పి ఈస్ హియర్ ఆర్ పి ఈస్ హియర్, 2 పాసిబిలిటీస్. అండ్ పి అండ్ ఎన్ ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ కనుక పి కెనాట్ బి హియర్, ఒకటే పాసిబిలిటీ. డన్ విత్ దిస్, పి అండ్ ఎన్ ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ 3 పర్సన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఈ. పికి ఈకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 3. 1 2 3 ఈస్ హియర్, పి అండ్ ఈ 3. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, P and E 1 2 3 E can be here. కనుక ఇప్పుడు సెకండ్ పాసిబిలిటీ కూడా స్టార్ట్ అయింది. Now in the second possibility, N is at this place. Now 1 2 C is here. Now C is here 1 and 2 P is here. 3 persons between P and E. Now E is at this place. కనుక E P కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, P and E 2 persons between B and E. E కి B కి మధ్యలో 2 persons. Now 2 persons between B and E. E ఎక్కడ ఉంటే 1 2 B. 1 2 B ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. 1 2 2 పర్సన్స్ బిట్వీన్ B అండ్ B ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఈకి బీకి మధ్యలో B ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ 1 2 B ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. డన్. కనుక ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్,
2 persons between B and E. B and P are not immediate neighbors. ఇక్కడ B ఉంటే B and P are neighbors కాబట్టి B cannot be here. Hence B must be here. ఇక్కడ B and P cannot be adjacent to each other. B must be here. కనుక రెండిట్లో మనకి now with the help of this information we can able to finalize the position of this B as well. B and P and 2 persons between B and P are not immediate neighbors. Q sits to the immediate left of B. Q is to the immediate left of B. ఇక్కడ కూడా Q is to the immediate left of B. And next one, U is an immediate neighbor of Q and N. U is a neighbor of both these two persons Q and N అంటే U అనేవాడు Q కి N కి మధ్యలో ఉండాలి. కనుక ఈ మధ్యలో ఇంకెవరు ఉండకూడదు. U is in between Q and N. కనుక Q and N adjacent each other. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇంకెవరు ఉండకూడదు. మళ్ళీ U ని పెట్టే ఛాన్సే లేదు. This case is ruled out. Now we were left with this one. T sits second to the left of U. 1, 2, T is here. And only 2 people between V and T. 1 to V ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1 to V is here. Done with this? Now this is the final arrangement we have. కనుక సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇన్ ఎ రో వచ్చినప్పుడు కూడా కొద్దిగా మనకి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ అలాటెడ్ 2 minutes ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెట్ నెంబర్ 6. Now in this set number 6, now we have slowly entered into some of them are inside, some of them are outside. Some inward, some outside. It will take 2 minutes. Okay, కొంతమంది 1 minute లో చేయొచ్చు, బట్ whereas now 2 minutes is a decent time. Let's start working on this one. And who are the persons here? Now first persons PQRS WXYZ. Let's make it fast. Now your time started. Yes, your time is up. Now here. Now in these type of questions మనం అనుకున్న ప్రకారం ఏం చెప్పండి, డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ డైరెక్షన్ గురించి డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ ఇచ్చాడు, ఆర్ ఫేసెస్ అవుట్ సైడ్. ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఇంకా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆర్తో రిలేటెడ్ లేదు, ఒక్క ఎక్స్ గురించే ఉంది. నిజండి, ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ గురించి ఆర్ గురించి ఇంకెక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉండట్లేదు, కనుక మనకి ఇది తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. డన్. దెన్ నౌ సార్ ఇక్కడ మనకి రెండు కలిపి ఇస్తున్నాం. కలిపి ఇవ్వడం అంటే డైరెక్షన్ ఎవరిది ఇవ్వకపోయినప్పుడు ఎలా చేయాలి, అండ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనకి వీడి గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి. అందుకే ఈ సెట్ పర్టికులర్గా డిజైన్ చేయవలసి వచ్చింది. దెన్ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఏంటో చెప్పండి, డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్షన్ ఎవరిది ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి, ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడి గురించి లేనప్పుడు దాన్ని వదిలేయాలి, వదిలేస్తూ మళ్ళీ అలా చేసుకోవాలి. డన్. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్. వై సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ క్యూ అన్నారు. 8 persons seated around a circular table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now y sits second to the right of q. Now in the first case I have taken q is center, and in the second case I have taken q is away from the center. Okay, ఎవరిది డైరెక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఇలా తీసుకోవాలి, అండ్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనప్పుడు కూడా ఈ విధంగా 2 పాసిబిలిటీస్. y could be either towards the center or away from the center. Now y sits second to the right of q, and y sits what? Second to the right of q. Y is seated second to the right of q.
y is seated second to the right of q. Done with this? Then y sits second to the right of q. Then what is the other information we have? And only one person between y and z. Y ki z ki మధ్య ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి? Only one person. There is only one person between y and z. Y ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి z will be here. Y ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి z will be here. One person between y and z. W sits second to the left of z. W sits second to the left of z. ఇక్కడ W రాకూడదు. W second to the left కాబట్టి z is away. W sits second to the left of z. Z is here. Now W sits second to the left of z. P is neither an immediate neighbor of z and y. P is not an immediate neighbor of z and y. కనుక P ఎక్కడ ఉండకూడదు. Hence this is the only possibility we have. P is neither an immediate neighbor of z and y, cannot be in these two places, cannot be here. Hence P must be here. P కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. And next one, and x sits to the immediate right of w. X is to the immediate right of w. X is here. Immediate right కాబట్టి w is away. And x is to the immediate right of w. W is facing the center. And next one, and s sits second to the right of p. P ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ s is seated second to the right. Second to the right means p is facing the center. S is seated second to the right of p. P is here, s will be away from the center. S sits second to the right of p. And next one, immediate neighbors of q face opposite. Immediate neighbors of q faces means p is facing, ఇక్కడ చూడండి. Immediate neighbors of q face opposite directions అంటే q గురించి, q డైరెక్షన్ గురించి మనకు సంబంధం లేదు. q కి పక్కన ఉన్న వాళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్లో ఉన్నారు. అంతేకాని వీడికి ఆపోజిట్ అని కాదు మీనింగ్. క్యూకి ఆపోజిట్ ఉండాలంటే అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి చెప్పండి? అండ్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ క్యూ ఫేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు దట్ ఆఫ్ క్యూ అంటే క్యూకి ఆపోజిట్ అని క్లియర్. అంతేగాని ఆ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పండి. కనుక క్యూ గురించి మనకి ఏమీ చెప్పలేదు. వీడు ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్ ఉన్నారు, వీడికి సంబంధం లేకుండా. డన్. వీడి సెంటర్ కాబట్టి వీడు అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్, వీడు అవే కాబట్టి వీడు సెంటర్. Done with this? Immediate neighbors of q face opposite. R sits second to the right of x. R seated second to the right of x. X is facing the center. R sits second to the right of x. X is away. R will be at this place. And next one, R sits second to the right of x. Immediate neighbors of R face the same direction. Immediate neighbors of R, z and y, same direction. Z is away, y is away. Immediate neighbors of R, z and y, z is center, y is center. And immediate neighbors of z face opposite direction. Immediate neighbors of z opposite. X is away, R is center. Immediate neighbors of z, x is center, R is away. And finally R faces outside. ఇక్కడ మనకి R inside వచ్చింది, ఇక్కడేమో R outside వచ్చింది. R inside కాబట్టి this is ruled out. Now this is the valid case. Done with this? ఇది 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకు చెప్పండి? ఆ 2 పాయింట్స్ గురించి. మీరు Rతో మొదలు పెట్టుకున్నారా కాంప్లికేటెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకసారి చేసి ట్రై చేయండి. ఏ విధంగా మనకి టైం తక్కువ తీసుకుంటుందో ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి. క్లియర్? 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఆ 2 చెప్పండి. ఎవరి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ వన్, డైరెక్ట్గా ఒకరిని సెంటర్ ఒకరి ఏవైతో స్టార్ట్ చేసాను. 2 పాసిబిలిటీస్. లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడి గురించి ఉంది అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకి దీన్ని కంప్లీట్గా మర్చిపోండి, డైరెక్ట్లో మనకి ఇవ్వనట్టే తీసుకోండి. డన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెట్ నెంబర్ 6. Some inward, some outward when the information is not clearly given. Then set number 7. Now in this set number 7, STUVW, seated, some of them are centered, some are away from the center. At the same time 6th set లో కూడా మనకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పండి, ఎక్కువ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఒక డైరెక్షన్ మనం ఇన్ఫర్ చేసుకోవాలి. అది ఏ విధంగా ఇన్ఫర్ చేసుకోవాలి దాని గురించి అది చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. కనుక 6th సెట్ ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. Then coming to the 7th one. 7th one, some inward and some outward. Okay, then start working on this one. 2 minutes allotted to this. Make it fast.
Yes, your time is up. Now 8 persons were there. These 8 persons are seated around a circular table, some inward and some outward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now what is the first information given here? And the first one is related to, ఇంతవరకు మనకి only description is given. Now u should sit out to the right of x, x is facing the center. Definite information x, and u should sit out to the right of x, u is here. U should sit out to the right of x, x center, only 3 people between u and v. Among this one 8 persons, 3 in between is nothing but they are opposite to each other. And z sits second to the right of v. Z is seated second to the right of v అంటున్నాం. Z is seated second to the right of v అంటే z ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ z ఉంటే second to the right కాబట్టి v is away. ఇక్కడ z ఉంటే v will be center. Then can say two possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now x is facing the center and u should sit out to the right of x, and at the same time and u and v are opposite to each other, and z sits third. Whatever this z sits second to the right of v. V is facing the center, z will be here. And next one, w sits out to the left of s. W is out to the left of s. S is an immediate neighbor of x. S is an immediate neighbor of x. S is an immediate neighbor of x. Here it is not possible. This case is completely ruled out. The next one, w sits second out to the left of s. W sits out to the left of s if s faces the center. Okay, now I am talking about a possibility here. S is facing the center అయితే, then w will be here. కాకపోతే s will be away, w will be here. కనుక రెండు పాసిబిలిటీస్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇవన్నీ చేసుకునే బదులు here I am taking a possible. W sits out to the left of s. S is an immediate neighbor of x, and t sits second to the right of w. T sits second to the right of w కాబట్టి అప్పుడు t ఇక్కడ ఉండాలి, then w will be here. ఈ రెడ్ కలర్ ఉన్నదంతా మన పాసిబిలిటీ. T sits second to the right of w. T is not an immediate neighbor of u. అలా తీసుకుంటే t and u are adjacent to each other, which is not possible. Hence s cannot be the center. S must be away from the center. Follow here and s సెంటర్కి తీసుకుంటే ఫైనల్గా t ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. t and u పక్క పక్కన ఉండకూడదు కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ s సెంటర్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. Now s must be away from the center. If s is here, w sits out to the left of s కాబట్టి w. And next one, t sits second to the right of w. T can be here, t can be here. T and u are not adjacent కాబట్టి t is here. T sits second to the right of w కాబట్టి w is center. Done with this? T is not an immediate neighbor of u. Immediate neighbors of t face opposite direction. T is immediate neighbors. Z and v are opposite. V away, Z is towards the center. And next one, u sits to the immediate left of y. U is to the immediate left of y కాబట్టి y ఇక్కడ ఉన్నాడు, immediate left కాబట్టి y will be away from the center. U and s face opposite. S is away, u must be towards the center. T and w same direction. T and w center, t is also center. Now this is the final arrangement we have. Okay. Now simple circular arrangement, some inward and some outward. Done with this, set number 7. Regular గా మనకు వచ్చే మోడల్ ఇదే ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు 6th అయితే కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ మోడల్. Then 8th one. Now in this question number 8, now circular table again 8 persons were there, some facing center, some away from the center, similar to set number 7. Okay, make it fast. Again 2 minutes, and in fact 2 minutes is not required, just 1.5 minutes is sufficient to you. Start working out this. P, Q, R, S, W, X, Y, Z. Now this is the information given. Just 1.5 minutes I am giving, make it fast.
So time is up. Then 1.5 minutes. Now some of them are facing towards the center and some of them are away from the center. Now how many persons were there? 8 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now in this one, what is the first information we have? W faces outside. W faces outside is clearly given. Isn't it? Definite information given. Hence W outside up to W. And next P sits to the immediate right of W. P is here. Immediate right. And only one person between P and Z. One person between P and Z అంటే Z ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. Z ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Second possibility, hence write down the second possibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now W is away from the center. Now P is here. Now one person between P and Z, Z is here. Done? And next one, immediate neighbors of P face opposite directions. P's neighbors and whoever it comes here, ఎవరు వచ్చినప్పుడు కూడా that person is opposite direction. W is away, P is center. Now immediate neighbors of P face opposite direction, isn't it? And ఇక్కడ P కి W away from the center, this person is towards the center. And next one, and Q sits out to the left of Z. Q is not an immediate neighbor of P. Now Q cannot be at this place. And Q cannot be at this place. And next one, Q is out to the left of whom? Q sits out to the left of Z. ఇక్కడ Z ఉంటే Q sits out to the left of Z. Q cannot be here. Q sits and Q is not an immediate neighbor of P. And Q sits out to the left of Z. Z ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1, 2, 3. Q is here. Q sits out to the left of Z. Z is facing towards the center. Clear now? Z is facing towards the center. Then coming to this one, Q is not an immediate neighbor and Q sits out to the left of Z. 1, 2, 3. Q ఇక్కడ రాకూడదు కాబట్టి Z will be away. 1, 2, 3. Q will be here. Now Q sits out to the left of Z. Q is not an immediate neighbor of P and X faces a direction opposite to that of Y. X and Y are opposite directions. And next one, X is neither an immediate neighbor of Y and P. X is not an immediate neighbor of Y and P. X is not an immediate neighbor of Y and P. As of now, information regarding Y is not given. Immediate neighbors of S face the same direction. Face same. P does not face. R and Q face opposite direction. Okay. Now this is what the information given. R sits second to the first information. R sits second to the right of Y. ikkada icharu. R sits second to the right of Y. Only two people between R and W. Only two people between R and W go up to 1, 2. R is here. Only two people between R and W, 1, 2. R can be at this place. 1, 2. R can be here. There are two possibilities here. ikkada okate undi. And only two. R sits second to the right of Y. R is seated second to the right of Y. ikkada Y unde chance లేదు కాబట్టి Y is here. R sits second to the right of Y. R ఇక్కడ ఉంటే Y ఇక్కడ రావాలి. Isn't it? లేకపోతే ఇక్కడ రావాలి. ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ R ఉంటే ఇక్కడ Y రావాలి. టూ పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి పాసిబిలిటీ కాబట్టి ఇక్కడ చేద్దాం. ఇది కాకపోతే అప్పుడు దీనికి జంప్ అవుతుంది. డన్. అండ్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ బిట్వీన్ R అండ్ W. సరిపోయింది. R sits second to the right of Y. And next one, X faces opposite to that of Y. X is neither an immediate neighbor of Y and P. X cannot be here. X will be here. Now X and Y opposite direction. X faces direction opposite to Y. Y center కాబట్టి X will be away from the center. And next one, X is neither an immediate neighbor of Y and P. Immediate neighbors of S face opposite direction. Face same direction. S ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి ఇక్కడ. Immediate neighbors same direction. P and Z are same. P does not face outside. P inside. And R and Q face opposite to that of S. S is center. R and Q are away from the center. Hence this is the final arrangement. Clear? మధ్యలో చూడండి how we are skipping the possibilities and we are finalizing one of the possibilities. ఎంతవరకు అయిపోయిన తర్వాత 60 to 70% అయిపోయింది. అక్కడ ఇంకో పాసిబిలిటీ మనం రాసుకునే బదులు ఇందులో ఇక్కడ ఒకటే పాసిబిలిటీ కాబట్టి చేయడానికి ట్రై చేయండి. త్వరగా అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే ఎలాగ తప్పదు మనకి. ఇక్కడ చేస్తాం. Then set number 8. Then coming to set number 9. Now in this set number 9, square table. Now here. And circular arrangement square table. Circle all center are all away ఇచ్చిన స్క్వేర్ ఇచ్చిన మనకి పెద్దగా తేడా రాదు. ఇందులో మనకి సర్కిల్లో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? ఆల్ ద పర్సన్స్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అరౌండ్ ద సర్కిల్. సెకండ్ ప్రయారిటీ ఆల్ ద పర్సన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్కిల్. ఓకే, అందరూ అవే అయినా అది కూడా సేమ్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో తీసుకోండి. ఆ రెండు కాకపోతే దెన్ థర్డ్ వన్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనకి సర్కిల్లో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అండ్ స్క్వేర్లో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఇస్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు స్క్వేర్. ఎందుకు చెప్పండి? స్క్వేర్లో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది.
ఓకే, అది బై డిఫాల్ట్ అది ఇచ్చేస్తాడు చాలా క్లియర్గా. సెంటర్స్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎట్ ద కార్నర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ వన్ డైరెక్షన్, ద రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ వన్ డైరెక్షన్ అంటారు. అంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ పర్సన్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అది అడ్వాంటేజ్. అదే మనకి సర్కిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సర్కిల్లో సమ్ ఇన్వర్డ్ సమ్ అవుట్వర్డ్ అంటాడు. పక్క పక్క వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, పక్క పక్క వాళ్ళు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు. కనుక ఈ రెండు ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈజియర్, మచ్ ఈజియర్ వెన్ కంపేర్ టు ద సర్కిల్ ఇన్ అండ్ అవుట్. క్లియర్, కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ 8 people, hence square కాబట్టి only 1 minute, it won't take much time, make it fast. Slowly we have entered into the square. Okay, so time is up. Now 8 persons were there. Now these 8 persons were seated around a square table, 4 at the center and 4 at the corners. And tell me how the persons were at the corners. And well, 4 in middle, the ones sitting at the corners are facing the center. Now these persons are facing the center, and the persons who are facing the sitting at the centers are facing away from the center. Then this is the information we have. Then M sits at one of the middle of the sides of the table, and M sits at one of the middle of the sides of the table. M is here. Now ఈ 4 ప్లేసెస్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఈ 4 పాసిబిలిటీ కింద తీసుకోకూడదు, ఎక్కడో దగ్గర ఫిక్స్ చేయండి. నౌ ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ M at this place. అండ్ ఓన్లీ 1 person between M and R. Mకి Rకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, ఒకరు. కనుక M ఇక్కడ ఉంటే R ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్ కాబట్టి సెకండ్ పాసిబిలిటీ నౌ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now in this one the persons who are at the corners. Corners are facing towards the center and centers are facing away from the center. Now in the first case we have taken M at this place, and next one M sits at one of the middle and only 1 person between M and R, 1 person between M and R. R can be here. Done with this? And P sits out to the right of R. R ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి away from the center, P sits out to the right. Now R is here away from the center, right hand side. P sits out to the right of R. And P sits out to the right of R, and only 3 people between P and N. 3 people is nothing but opposite to each other, and 3 people between P and N opposite to each other. And O sits second to the right of S. O is seated second to the right of S and O. And S and O must be in the alternate places. Alternate అంటే ఈ రెండు ప్లేస్లు ఉన్నాయి, అంతే కదా. S and O, S and O. And here again S and O, this is the only possibility we have. And T is neither an immediate neighbor of O and M. T is neither an immediate neighbor of O and M అన్నారు. Then P sits out to the right of R, 3 people. O sits second to the right of S. ఈ రెండు ప్లేసెస్లో O sits second to the right of S కాబట్టి S must be here because this person is away, hence O is here. And O sits second to the right of S. Now S is here. Now O sits second to the right of S. And next one, T is neither an immediate neighbor of O nor M. T is neither an immediate neighbor of O nor M. T cannot be here. T is here. Now T is neither an immediate neighbor of O or M. T ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఈ రెండు ప్లేసుల్లో లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి this is ruled out. This is the final arrangement. Now in this final arrangement, tell me who is the person left over. Q is the person left over. Done with this? And this is about set number 9, square table. Hence when compared with circular arrangement in and out, square table in and out is much easier. ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకోండి. Then coming to the 10th one. Now in this 10th one, now again square table. 4 at the corner, 4 at the center, and the one sheet. And again the same model. Start working out this one only 1 minute. అందుకే 1 2 మనకి పక్క పక్కన చేస్తే వెంటనే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది.
Yes, your time is up. Now 8 persons seated around a square table. Now 4 at the center, 4 at the corner. Then tell me how the persons who are at the centers. Then face the center. Corners are facing the center. Now corners are facing the center and centers are away from the center. Then coming to the first information. And what is the first information we have? And D sits second to the left of F sits at one of the corner. F is at one of the corner అన్నాడు. Hence F is at. F ని మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి. Then F sits at one of the corner. D sits second to the left of F. ఈ రెండు ప్లేసుల్లో తీసుకోవడం ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ మనకి. ఎందుకు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి మనకి మన డైరెక్షన్ వాళ్ళ డైరెక్షన్ సేమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అనుకోండి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Now F sits at one of the corner. Only two people. D sits second to the left of F. And only two people between D and B. D ఇక్కడ ఉంటే only two people between D and B. 1 to B ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, 1 to B ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. కనుక సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 7 8. Now the persons who are at the corners center. Now centers are away from the center. Then coming to this one, B is here. Then sorry, not B. F is at the corner. And D sits second to the left of F. And next one, and F sits only two people between D and B. 1 2, B will be here. B ekkadena undachchu, ekkadena undachchu. And G sits out to the right of C annam. G is out to the right of C. C does not sit at any one of the corners. And C must be at the center. C ekkadena undali, ekkadena. If C is here, G sits out to the right of C antunam. కనుక ఇక్కడ C ఉంటే G ఇక్కడ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ C cannot be here. C is here. Now G will be here. Follow here in. Now G sits out to the right of C. Again C ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, ఏదైనా సెంటర్లో ఉండాలి. C ఎక్కడ ఉంటే 1 2 3 G will be here. And C ఎక్కడ ఉంటే 1 2 3 G will be here. C ఎక్కడ ఉంటే 1 2 3 G. ఇక్కడ మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. And C does not sit at even. C is not an immediate neighbor of F. C cannot be in these two places. Hence C is here. C ఇక్కడ ఉంటే G is here. G sits out to the right of C. And next, both the immediate neighbors of E face outside. Immediate neighbors of E face outside అంటే E must be at the corner. కనుక E, immediate neighbors of E face outside. Immediate neighbors of E face outside అంటే E must be corner. కనుక E is at this place. Immediate neighbors of E face outside. A is not an immediate neighbor of F. Now, A cannot be here, A is here. And A is not an immediate neighbor of F. A ikkadunna రెండు కేసెస్లో కూడా ఏమైపోయింది చెప్పండి, immediate neighbor to F. And this case is ruled out. Now we were left with only one more person. Who is that person? H is the person. Done with this? Now this is about 10, almost similar to set number 9. And this is just for practice. Now this is about square table. Done? Then 11th one. Now in this 11th one, rectangular table. Now rectangular table is most complicated when compared with your circle and a square. ఎందుకు చెప్పండి, రెక్టాంగిల్లో మనకి నా ఆపోజిట్ పర్సన్స్ ఒక్కొక్కసారి 1 పర్సన్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి 2 పర్సన్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి 3 పర్సన్స్ ఉండొచ్చు. బికాస్ నౌ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అందుకు మనకి కాంప్లికేటెడ్ ఇది. ఎప్పుడు మనకి రెక్టాంగిల్ వచ్చినా ఈజీగా ఉంటే పర్వాలేదు, లేదనుకుంటే కొద్దిగా లాస్ట్లో చేయడానికి ట్రై చేయండి. Done? And 8 persons. As your time started now, I'll give 1.5 minutes to this one. Make it fast. ఎందుకంటే అన్ని సైడ్స్ 2 persons ఉన్నారు. 2 persons means almost equal to our circular table. Only 1 minute. Make it fast. 1 minute to this. Yes, your time is up. Now 8 persons were there. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పండి ఫస్ట్ 2 minutes పడుతుంది రెక్టాంగిల్ అని, తర్వాత 1 minute కి మార్చా. ఎందుకు చెప్పండి, బికాస్
such that two persons sit on each of the sides. Two persons are sitting on each of the sides. It is nothing but almost equal to your circular arrangement. Okay, ఇది ఈక్విడిస్టెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి మనకి అది రెక్టాంగిల్ అయినా స్క్వేర్ అయినా సర్కిల్ అయినా అన్నీ ఒకటే. Now sir, now this is what this one 1 2 3 4 1 2 3 4. Now one person is opposite. ప్రతి ఒక్కరికి ఆపోజిట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. నా వీళ్ళిద్దరికి ఆపోజిట్ 2 మెంబర్స్, వీళ్ళిద్దరికి ఆపోజిట్ 2, వీళ్ళిద్దరికి ఆపోజిట్ 2, కనుక ఈక్విడిస్టెంట్ ఉంది. అందుకు 1 minute కి మార్చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ D faces north and sits exactly opposite to H. D faces north exactly opposite to H. First case. D ఇక్కడ ఉంటే H ఇక్కడ. And so how many possibilities we have? Two different possibilities. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now if D is here, D sits opposite to H. Then D faces north and sits, and A and G sit on the same side. A and G ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. A and G ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. And A and G sit on the same side. G sits exactly opposite to B. B who is to the right of C. A is next to the left of D. A is next to the left of D. A is next to the left of D. Then A and G sit on the same side. Here A and G sit on the same side, not possible. This is ruled out. G is here. Now G and B are opposite to each other. B is here. Now B is to the immediate right of C. C is here. A is next and C is to the immediate right of F. F is here. Then who is the person left over here? One more E is the person left over. This is the final arrangement. Done with this? Now it won't take more than 1 minute. కనుక రెక్టాంగిల్ మనం చూడగానే మనం సెకండ్ ప్రయారిటీ కింద వదిలేయకూడదు. కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. ఇక్కడ 2 persons అన్నారు, అందుకు మనం చేసేసాం. Done. Then 12th one. Now in this question number 12. Now 8 persons rectangular table and facing the center, and 3 persons are sitting on each longer side and 1 each on the smaller side. ఇది కొద్దిగా కనుక 1.5 minutes. Yes, start working out this one. Because equal number of persons are not seated along each side. Yes, your time is up. Now in this one, 8 persons. Now this is the rectangular table we have. 3 persons along each of the longer sides and 1 person each of the shorter side. Then coming to this one, B is sitting third to the right of, second to the right of R. And P is third to the left of T. T and H are opposite to each other. Then I is diagonally opposite to B. H is not sitting on any longer side. This is manaki crucial information. Hence H must be here. H ikkadaina undachchu, ikkadaina undachchu. Hence how many possibilities we have? 2 different possibilities, 1 2 3, and H at this place. Done. And next one, P is third to the left of T. I is diagonal opposite to B under. And B is sitting second to the left of R. T and H are sitting opposite to each other. That means T is here. Now T is here. T and H are sitting opposite to each other. And next one, P is third to the left of T. T is here 1 2 3, P is here 1 2 3, P is here. And P is third to the left of T. And next one, I is diagonal opposite to B. Diagonal opposite means from one corner to the other corner. I and B are opposite to each other. I ekkadunte, B will be here. I ekkadunte, B will be here. I and B. Again in this one, if I is here, B will be here. And if I is here, B will be here. I and B are opposite to each other. Then I and B are opposite to each other. Next one, B is seated second to the right of R. B ekkadunte second to the right of R, not possible. Hence B cannot be here. I is here. Then B will be here.
If B is here, B is seated second to the right of R is here. Now, if B is here, B is seated second to the right of R, not possible, I is here, then B will be here, and B is seated second to the right of R will be here. Done. And next one, I is diagonal opposite, neither P nor T sits adjacent to T. Neither P nor T sits adjacent to N. Neither P nor T sits adjacent to N. P and T are not adjacent to N. Hence, where should this N? N must be at this place. Now, neither P nor T adjacent to N. Neither P nor T adjacent to N. Hence, N cannot be here. Hence, N must be here. Done with this? And this is the final error. Now, in both the cases, if you are here, the answer, you will get the answer is the same. ఎందుకు సేమ్ వస్తుంది చెప్పండి చూడండి. Then who is the person left over? D is the person left over. ఇక్కడ నుంచి HBNRT, HP, HBNRT, I, next one D and P. మనకి సేమ్ ఆర్డర్ వస్తుంది మనకి. దీనికి both are one and the same. ఇక్కడ H కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ B, ఇక్కడ H కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ B. H కి రైట్ P, H కి రైట్ P. Clear? Both are one and the same, and this is the final arrangement we have. Done? ఇది కూడా మనకి ఆన్సర్లు అయితే ఎటువంటి తేడా అయితే రాదు. కనుక మనకి హెచ్ని ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. రెండిట్లో మనం ఏదో ఒక దగ్గరే తీసుకోవాలి. డన్. ఇంతకు ముందు కూడా మన స్క్వేర్లో మనకి స్క్వేర్ ఏరియా ఇచ్చినప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ అట్ ద కార్నర్ అన్నాం. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 4. 4 తీసుకున్నామా? ఒకటే ఫిక్స్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా ఒకటే ఫిక్స్ చేయాలి. డన్. కొంతమందికి డౌట్ ఉండిపోయింది, హెచ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సార్, ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటే. రెండు తీసుకున్న ఆన్సర్స్ విల్ బి ద సేమ్. నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్ వన్. డన్. And this is about 12th one. Then 13. Now first 8 sets మనకి ఏమైపోయి చెప్పండి? ఓన్లీ 1 minute డ్యూరేషన్, కొద్దిగా ఈజీ బేసిక్ మోడల్. నెక్స్ట్ వన్ 1.5 minute డ్యూరేషన్, కొద్దిగా డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది, L2. దెన్ దిస్ ఈస్ L3. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 minute డ్యూరేషన్. ఓకే, అందుకే పేపర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా 1 minute, 1.5 minute, 2 minute డ్యూరేషన్ క్వశ్చన్స్. Now 8 persons seated around a circular table, and each one of them likes a different brand. కనుక parameter యాడ్ అయింది. parameter యాడ్ అయితే definitely it will take some 2 minutes. Let's start working on this one. Your time is started. Yes, your time is up. Now in this one more parameter add అయింది కాబట్టి this must be the second priority. Done. Now 8 persons were there. They are seated around a circular table, and each one of them likes a different brand of shoes. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All the persons are facing towards the center each. అదే సమ్ ఇన్వర్డ్ సమ్ అవుట్వర్డ్ అనుకుంటే ఏమైపోయింది? థర్డ్ ప్రయారిటీ. అది ఇంకా డిఫికల్ట్, ఇంకా టైం టేకింగ్. అటువంటిది స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు టచ్ చేయకండి, లాస్ట్లో స్టార్ట్ చేయండి.
in case time unte. And J sits third to the right of P. J is seated third to the right of P. All the persons are facing towards the center gap. Directly we can start with the first person. Now J sits third to the right of P. And next one, and only two persons between J and the one who likes Nike. Now two persons between J and the one who likes Nike. Hence, what are the different possibilities? 1 to Nike can be P, or 1 to Nike can be P. Hence, there are two different possibilities. Done with this? Nike can be P. The one Bata sits second. Between J and the one who likes Bata sits to the immediate left of the one Nike. Next one. Now, second priority code on the kapatti 1, 2. This P can be Nike. Done. Now P is here. Now J is here. Now this is the person who owns Nike. Done. And J sits out to the right of P. And only two persons between J and the one who likes Nike. And the one who likes Bata sits to the immediate left of the one who likes Nike. Bata is to the immediate left of Nike. Now this Bata is to the immediate left of the one who owns this Nike brand. And next one, bottom. N sits second to the right of the one bottom. N is seated second to the right of the one bottom. Now N is seated second to the right of the one who owns bottom. And only two persons between M and L. In between M and L, there must be exactly two people. Neither M nor L likes bottom. M and L cannot be here. And two persons between M and L. If M or L is here, the other one will be here. If M or L is here, the other one will be here. Ante kada? If M or L is here, and there is no possibility, yes, M or L cannot be here. M or L ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండొచ్చు. కనుక M or L ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. Then n number of possibilities. Neither M nor L likes bottom. And next one, N is neither an immediate neighbor of M nor L. Now N is neither an immediate neighbor of M or L. ఇది ఒక crucial information. కనుక M and L ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు అని అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఉండకూడదు అంటే M and L ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. M ఇక్కడ ఉంటే L ఎక్కడ ఉండాలి, and M ఇక్కడ ఉంటే L ఎక్కడ ఉండాలి. Done with this? M and L must be like this. Again coming to this one, N కి పక్కన M and L ఉండకూడదు, and at the same time M and L ఇక్కడ ఉండకూడదు కాబట్టి any other possibility? M and L ఇక్కడ వస్తే the other one must be here, not possible. M and L వస్తే the other one M and L ఇక్కడ లేదు. M and L can be here. M ఇక్కడ ఉంటే L ఇక్కడ, isn't it? Now M ఇక్కడ ఉంటే L ఇక్కడ. M and L, M and L. Done with this one? Neither M nor L likes bottom, and at the same time L is not an immediate neighbor of J. L is not an immediate neighbor of J, hence M is here. If M is here, L is here. M is not an immediate neighbor of J, L is here, and this must be, and M is at this place. Then M must be at this place. L and M also fixed here. And L is not an immediate neighbor of J. L is not an immediate neighbor. Can I mention చెప్పండి? L and J are adjacent to each other. L and J are adjacent to each other. Hence, L is not an immediate neighbor of J. L is here. And who is the other person? M is here. Done? L and M. L is not an immediate neighbor of J. And next one, the one who likes woodland sits second to the left of M. Woodland sits second to the left of M. This is woodland. Now woodland sits second to the left of M. Can ikkada emaindi? P must be woodland. Can ikkada P is already Nike, and this case is ruled out. Now we were left with this case. And next one, and only two persons between the one who likes woodland and converse. Woodland and converse, two people. Ikkada వచ్చే chance లేదు కాబట్టి hence N is converse. And next one, and only three people between Puma and Reebok. Puma and Reebok, there must be exactly three. Now ikkada Puma unte ikkada Reebok not possible, ikkada unte ikkada not possible, hence Puma and Reebok must be P and M in any order, isn't it? And Puma and Adidas, the one who likes Adidas sits to the immediate left of Puma. Puma ikkada unte ikkada Adidas రావాలి, not possible, hence this is Puma, and this is Reebok, and this is Adidas. Done? And next one, and O does not like woodland. O cannot be at this place, hence O is here. O cannot be at this place. Then tell me who is the person left over here? K is an immediate neighbor of the one who likes converse. K is an immediate neighbor of the one who likes converse and information. K is an immediate neighbor of K is here. If K is here, O cannot be here. O must be bottom. If O is bottom, who is the person left over here? Q is the person left over. And brand Reebok, Converse, Nike, Bata, Puma, and Adidas, Woodland. Now L is left over.
Now what is the brand after here? Fila. Hence L owns Fila. Done. This is the final arrangement we have, and this is a combination of parameter and the circular table. Hence we are allotting 2 minutes to this one, which is of third level of difficulty. Then coming to the 14th one, the last set in this. Now in this one, what is information given here? It is again, now ఇంతకు ముందు సెట్ లో మనం ఏం చూసాం చెప్పండి, సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ విత్ పారామీటర్. నౌ ఇన్ దిస్ వన్ స్క్వేర్ టేబుల్ విత్ పారామీటర్. రెక్టాంగిల్ విత్ పారామీటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, లాస్ట్లో చేయండి టైం ఉంటే, లేకపోతే దాన్ని టచ్ చేయవద్దు. అందుకే దాన్ని మనం ఇవ్వట్లేదు, ఇంతవరకు రాలేదు కూడా ఇప్పుడు. నౌ దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ టేబుల్ అలాంగ్ విత్ ఏ పారామీటర్. ఓకే, నౌ 2 minutes I will allot. Start working out this. Yes, so time is up. Now in this one, now square table with a parameter. What is the parameter we have? And the ages were given. Okay. Now 8 persons were there. They were seated around a square table. Now this is the square table. Now 8 were there, 4 at the center and 4 at the corners. Then coming to the first information here, QRSTUVWX, and facing towards the center, 4 persons are sitting at the middle of the table and facing away. Now the persons who are sitting at the middle of the sides are facing away from the center, and the corners are facing towards the center. Okay, and corners are facing towards the center. And at the same time, and these persons, all of them were born in different months of the same year, starting from January to September. January to September and 9, except March and remaining 8. Hence, what are the months we have? And the months we have are Jan, Feb, March is not there, April, May, June, July, August, and September. Then, now in this one, another information. None of the persons who face outside was born in the month which has 31 days. Outside 31 days, లేదంటే inside was 31 days. కనుక there are 4 months which are of 31 days. 4 months ఏం చెప్పండి? Jan and May, July and August. Now these are the 4 months. Now these 4 people ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? None of the person faces outside. కనుక these 4 persons must be center. Okay? అంటే కార్నర్స్ లో ఉండాలి ఈ 4. రిమైనింగ్ ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్, జూన్ అండ్ సెప్టెంబర్లో పుట్టిన వాళ్ళు సెంటర్లో ఉండాలి. డన్ విత్ దిస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ క్యూ. యూ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. యూ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్, అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ క్యూ. ఎస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ క్యూ. యూ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. యూ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ మీన్స్ now the person who was born in the month of September. అంతే కదా, ఓల్డెస్ట్ అంటే జనవరి. వీడు యంగెస్ట్.
జనవరిలో పుట్టినవాడు. జనవరిలో పుట్టినవాడు అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఎస్. దట్ మీన్స్ ఎస్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి. ఎస్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి కనుక వీడు ఎక్కడ ఉండాలి? నౌ సారీ యు హూ వాజ్ బోర్న్ ద ఓల్డెస్ట్ కనుక యు అనేవాడు ఎప్పుడు పుట్టాలి చెప్పండి? అండ్ 31 days. 31 days ఉన్నవాడు కార్నర్లో ఉన్నాడు కనుక యు ఈజ్ అట్ దిస్ ప్లేస్. Done with this one. Now you who is the oldest and sits in now. Oldest you have to you must be at this place. You in the month of January. You who is the oldest sits thought to the right of S. You are never thought to the right of S. Thought to the right of S అంటే S ఎక్కడ ఉండాలి? డెఫినెట్లీ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నాడంటే మనకి ఎస్ ఎప్పుడులో పుట్టాలి? ఫెబ్, ఏప్రిల్, జూన్ అండ్ సెప్టెంబర్. డన్. అండ్ ఎస్ ఈజ్ older than Q. V who was born in the month which has the least number of days is sitting thought to the left of you. 1, 2, 3, V is here. Now V born in the month of which one? February. Least number of days ante February. Kanuka February lo V undali. And next one, sitting thought to the left of you. 3 persons are sitting between V and R. V and R, there are exactly 3 persons. R who was born in the month of September. R in the month of September. And next one, R in the month of September. మీరు ఎక్కడైనా రాసేసుకోవచ్చు సెప్టెంబర్ అని. అండ్ W who is the second youngest అంటే ఎప్పుడు పుట్టాలి? ఆగస్ట్. W who is the second youngest person is sitting thought to the right of V. Thought to the right of V ఎవరు చెప్పండి? W. Now W must be born in the month of August. And W thought to the right of V. W. And next one, T sits thought to the right of Q. Q is not facing the center. That means Q must be away from the center. Q ఇక్కడ ఉంటే then T sits thought to the right of Q అన్నాడు కనుక T ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, isn't it? Hence Q cannot be here. As Q cannot be here, then where should this Q? And Q is not facing the center. That means Q is facing away from the center. Q away from the center మనకు ఒకటే ఉంది. Hence Q is here. Now if Q is here, then what is the other possibility? We have T. Now T sits thought to the right of Q. T sits thought to the right of Q. Q who is not facing the center. Q is away from the center. Both T and Q were born in the consecutive months. T and Q were born in the consecutive months. Consecutive months అంటే ఇక్కడ 31 days ఉండాలి, ఇక్కడేమో 30 days ఉండాలి. అవునా కదా? T and Q 31 days and 30 days కనుక జూన్ అండ్ జూలై అవ్వాలి, isn't it? జూన్ జూలై లేకపోతే మే జూన్ అయినా అవ్వాలి, మే అండ్ జూన్. And next one, T and Q were born in X is younger than Q. Now whatever this X, now this X is younger than Q అన్నాడు. As X is younger than Q, then where should this X? X must be at this place. X at the corner. కార్నర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్పండి? 31 days. 31 days జాన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏప్రిల్, ఆగస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ మార్చ్ అండ్ జూలై. మార్చ్ అండ్ జూలై అంటే యూ అండ్ ఆర్ తప్పించి మార్చ్ అండ్ జూలై. మార్చ్ అండ్ జూలై. నో జాన్ అండ్ ఏ అండ్ డబ్ల్యూ. యూ అండ్ డబ్ల్యూ అయిపోయారు, ఎక్స్ అండ్ టీ మిగిలిపోయారు. ఎక్స్ అండ్ టీ మనకి మే అండ్ జూన్ ఉండాలి. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? నౌ దిస్ ఎక్స్ మస్ట్ బి బార్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ వాట్? ఎక్స్ మస్ట్ బి బార్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై. ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై, ఇప్పుడు మేలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి? ద వన్ హూ వాజ్ బార్న్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఈజ్ టీ. టీ అండ్ క్యూ. నౌ టీ అండ్ క్యూ అండ్ ఆల్టర్నేట్ డేస్. నో RQVS. ఇక్కడ మనకి ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది అని చెప్పిన ఫిబ్రవరి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏప్రిల్ ఉంది, జూన్ ఉంది. ఏప్రిల్ అండ్ జూన్లో ఏప్రిల్ ఎవరు పుట్టాలి చెప్పండి? ఏప్రిల్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎస్. ఎస్ ఈజ్ ఏప్రిల్. ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఏప్రిల్, మరి జూన్లో పుట్టవలసింది ఎవరు చెప్పండి? జూన్లో పుట్టవలసింది Q. బికాస్ దీస్ 2 persons are adjacent. T sits, Q is not. T and Q were born in the consecutive months. T and Q, May and June. Done with this, this is the final arrangement. Now it is a combination of square table and at the same time months and at the same time number of days in a month. Clear? Now with this we have come to an end of this one. Now all these 14 puzzles whatever we have discussed, all these 14 models were designed in such a manner that the least difficulty level, that is 1 minute duration. Next we have focused on L2 difficulty level, that is 1.5 minute duration, and finally 2 minute duration type of questions. Okay, and these models are very much sufficient, and before going to the examination please try to work out all these questions at a time without giving any break. మీ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాక్టీస్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకేసారి చేయడానికి ట్రై చేయండి. మధ్యలో
ఎటువంటి బ్రేక్ కూడా పెట్టుకోకండి. దెన్ ఈ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకి 14 సెట్స్ ఎంత టైంలో అయిపోవాలి మనకి? అరౌండ్ 20 మినిట్స్లో అయిపోవడానికి ట్రై చేయండి. కొన్ని 2 మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉన్నాయి, కొన్ని 1 మినిట్ ఉంది, కొన్ని 1.5 ఉన్నాయి. కాబట్టి 20 మినిట్స్ దాటకన్నా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. 20 మినిట్స్లో కానీ మీరు చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ క్లియర్. దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ 35 out of 35 ఇన్ అవర్ రీజనింగ్ సెక్షన్. ఓకే, దీనికి డ్యూరేషన్ ఎంత? 20 మినిట్స్, ఆల్ దీస్ 14 సెట్స్. Okay, hope everyone followed this one. Thank you for your participation. And in the next session, we are coming out with certain number of people. A certain number of people ఎక్కువ మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్.